Почему видела зону? Подождите, ребят, получается, я эффективно, да, время останавливаю? Это что такое? Или кому я останавливаю? Стоит Кириллина. Кириллина. Асян Гаврилович. Асяна нет? Позови его. Соловьев вернулся. Анна Олеговна, рада. Анна Олеговна, Соловьев вернулся. Анна Олеговна.
Ребята, остается чуть меньше 40 минут. У Арины времени больше останется. Помните, что после... Да? Можно уйти? Ну, иди, конечно, но времени-то чуть-чуть осталось. Давай Ага. бегом. Анна, я отправила Сергеева. Чего? Я отправила. Сергеева все, да? Хорошо, хорошо. До свидания. До свидания. Анна Олеговна.
Ксенофонтова отправила. Анна Олеговна.
Мама, ма, тренинг істеп едім деді. Аромна туалетқа тақпадым. Айтым. Парастат еді, так? Демін келден әпкіріп жіберетін ағылы иттіғыны. Ол автобуснигі жағы елдері олы. Жалаба. Ата, әні олары өзінде қата. Орын олары өзінде.
Ага. Что-то подозрительно рано все закончили. Ребята, у вас осталось 9 минут. Я отправляю. Да, отправьте, проверьте, чтобы на почту пришло. Будьте на связи, я позвоню. Если вдруг не дошло, но сделайте этот отчет о доставке. До свидания. До свидания. 8 минут осталось, ребят. Прикидывайте.
Я отправил Скрябин. Ребята, осталось 5 минут. Настя, пожалуйста, чуть-чуть подвинься. Ага, ага, спасибо. Я отправила. Кто отправил, ребята, все, можете сказать до свидания, выходите из зума. До свидания. До Я свидания. еще не отправила. Я про Яковлеву. Отправляете вы на почту экспертов, мне никто ничего отправлять не надо. Ребята, осталась 1 минута. Лаурита, звук включите. Уважаемая группа Б18-2, ваше время истекло. Направляйте то, что есть, ребята. Все, отмучились, закончилось.
Отправляйте, ребята, отправляйте, потому что за каждое лишнее время минус баллы снимут. Вы столько не сделаете, сколько с вас снимут. Все, выходим, выходим. Настя, Света, выходим. Девочки, экзамен завершен. Отправляйте внимательно на почту. Выходим из зума. Уважаемые эксперты, все, больше здесь никого нет. Остаетесь только вы, трансляция московская. Здесь абсолютно пусто. Студенты вышли. Ой. Все. А где еще один эксперт? Третий эксперт, где ваш? Она вышла, сейчас зайдет. Я думала, может, техническое что-то. Все понятно? Ага. Нет. Хорошо. Тогда все, выходим. Ну, я не знаю, вообще, по идее, сюда же трансляция идет, сюда же Москва подключена. Ну, Но вы, пусть может, идет, так мы же. же включены. Да, вы без звука, как в прошлый раз, обсуждаете, и Да. все. А вот подошла, все нормально. Ну, так же, как Ага. обычно было, что вы обсуждаете. Я тогда Да. пойду. Если Ага. что-то не, если кто-то не пришел, если кого-то не доставилось, ребята говорят, что все отправили. Вы мне сразу Хорошо. сообщите, быстро не студентка. Хорошо. Через 10 Ага. минут вернусь. Так, теперь можно отключиться тут. Но с трансляции надо Звук надо остаться. отключить только. Как было? Продолжаем. Показателя здесь нету. 1,1. Тогда считаю, тут максимально 1,2. Ну, может быть, платежеспособность мы можем поставить, типа какие-то, все равно они платежеспособности показатели двигаются. Тоже 0,6, да, поставим, да, давайте, 0,6 поставим. Так, анализ финансовой устойчивости. Так, у нее есть раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 показателей. Анализ рентабельности показателей. Так, рентабельность рентабельность уровень 0,0 и 0,5 это время она использовала для формы отчетности. Ну, она когда поставим 2, 2, 2, формирование 2, 2, 2, формирование выводы. Так, вы... Выводы у нее частичные. Тоже тогда 2, 2, 2 и основание. Но никаких рекомендаций просто там по результатам 1, 1, 1. Дальше кто у вас идет? Так, Даша Васильева. Пендюне, да.
у нее 90-91 закрыла. Так, она бухгалтерский баланс сформировала. Так, закрыла, значит, так, 1,5. Показатели отчета 1,5. Сформировали, что показатели пояснения мы составим 0,6, 0,2, 0,2, 0,4. Еще раз можете повторить? Так, первая единица, 1,5, 6. Первая единица, еще раз, первая единица. Первая 1, потом 1,5, 1,5. Угу. 0,6, 0,2, 0,2, 0,4. Так, потом у нас пошли оценка имущественного состояния. Но у нее таблица здесь структура пассивов, да, динамика структуры пассивов. Фактически это источник финансирования, да, 1,6. Дальше анализ отчета финансовых результатов. Так, у нее отчет финансовых результатов есть здесь, да, анализ видится. 1,2. Ну, анализ, она делает динамику недели вес, она просто сформировала и показатели экспертности посчитала. Тогда вместо 1,2 0,9 поставим какие-то отчеты. Значит, 0,9 будет потом группировка активов по степени ликвидности. Есть у нее так 1,0, и вот это когда... Только у нее там ошибки в расчетах вообще провели, понятно, не закончено. Дальше когда будет 0,4 раз с ошибками. Потом 6 показателей платежной способности. Ну, 3 показателя ликвидности можно добавить. Тогда будет так, 3 показателя это 0,6. Потом идет у нас финансовая устойчивость, 6 показателей. Ну, только здесь один. Финансовая устойчивость 9 показателей. Нет, финансовая 9 показателей. 1 показатель. Тогда бывает 0,2. Рентабельности уже 9 показателей. Нет, рентабельности здесь есть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1,4 будет. Потом 0,5. Вот эти объективные случаи. Формирование финансовой отчетности, она же что-то там сформировала, да? Да, финансовая отчетность, она что-то там написала. 2, 2, 2, формирование производительной 1, 1, 1, формирование вывода. У нее есть выводы частично. 2, 2, 2. И вот это обоснование. Ну, что-то оно тут, конечно, вроде бы рекомендует как бы чуть-чуть. 2, 2, 2. Дальше кто там? Дальше Сергей Буянов. Она нашла все сделано, так. Опять закрытие 90, 91, 99. Ну, вторая форма у нее есть, значит, она что-то закрывала.
выносится, а дальше баланс. Баланс тоже она составила, что-то есть у нее тут. Так, 1, 5, 1, 5. Формирование числовых показателей всем ставим одинаково 0,6, потом 0,2, 0,2. Я опять отстала. Так, единица. 1,5, 1,5, Угу. 0,6, Угу. 0,2, 0,2, Угу. 0,4. Оценка имущественного положения и источников формирования. Ну, источники у нее тут отдельно таблицы нет, но по сравнительному аналитическому балансу она выделяет такой раздел. Тогда поставим 1.0, проведение анализа отчета финансовых результатов. Но, да, на динамику структуру там смотрим. Да. 0,9, а вот там, где единица, надо это 4 получается. Если убираем, то будет 0,8. Там, где вот У1 будет 0,8, они тут определенно коэффициент убираются. Там 0,3, потом группировка активов будет неликвидности. Так, у нее это... Посмотрим, что у меня тут не записано. Здесь, что ли, нет? Тут должна быть у нее. Нет, ликвидность и баланс вот эти что-то она не сделала. Так, анализ ликвидности. Ликвидности 3 показателя. Да. Значит, 0,6. Потом платежеспособность 6 показателей. Ну, тоже 3. 0,6. Потом 9 финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость как раз 2, 3, 4, 5, 6 и еще, ну, можно 7 поставить. Так, 1,4 будет. И проведение анализа рентабельности 9 показателей. Так, рентабельность у нее 1, 2, 3, 4 показателя. Это будет 0,8. Потом 0,5 это время идет. Формирование финансовой отчетности частично у нее делится. Раз, 2, 3, 2, 2, 3, 2. Формирование количественной 1, 2, 1. Так, формирование выводов по результатам анализа. У нее общий вывод есть, который написано отдельно. Ну, тогда 2, 2, 2 поставим. И обоснованность повышения ликвидности. Ну, есть, наверное, частично все-таки, потому что она тут что-то предлагает. Политику цена вызывает 2, 2. Она видела, что... Ага. Хорошо. А вы вместе своих дома? Ага. Сейчас тогда закончим, 6 отправим сразу. А куда на какую почту? Ага. 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 Так, дальше кто у нас? Так, Сергей Валерьевич, Кириллов.
91, 99. Ну, она второй фонд забила, значит, что-то делала. Так, единицу поставим. Так, показатель бухгалтерского баланса. Посчитала она. Так, 1,5, 1,5. Формирование числовых это 0,6, 0,2, 0,2, 0,4. Дальше. Оценка имущественного положения источников. Но холодильника нет, но за аналитического холодильника. 4 уберем, 1 и 2. 1 и 2, да? Да, 1 и 2, ага. Проведение анализа отчета о финансовых результатах. Так, тогда 1 и 2. Группировка активов по степени ликвидности. Сейчас посмотрим. А что-то группировки-то у нее вот как раз и нету. Тогда 0,0, а ликвидность анализ. Сейчас еще проверю, Так, ну нет, да. Так, а ликвидности у нее 3 показателя. 0,6. Показатель платежеспособности 6. Ну, тоже 3, да? 0,6. Теперь финансовая устойчивость 9. 7 показателей. Это 1,4. И рентабельность 9. Так, рентабельность. Так, раз, два, три. Так, на 2,06. А, нет, раз, два, три, 4. Это 0,8. 0,8, потом время 0,5, потом формирование финансового, она что-то сформировала 2,3,2, так, формирование пояснительное 2,1,2. Можно еще раз заново? Первое 2,3,2, потом 2,1,2 и модель. У нее есть частично. 2, 3, 2 и это обоснование повышения эффективности. Но этого, конечно, у нее нет. Ну, что-то она там пишет, но очень мало. Так, тогда 1, 2, 1. Так, дальше у нас что? У нас ксенофонтов. Так, 5. Да, она тут. Ой, так, что тут? Ее. Да, она финансовые результаты просчитала. Что-то есть, короче, расходы, доходы вижу, прибыль на положение, чисто прибыль, но есть. Баланс тоже уже есть. Так, показатели баланса 1,5. Числовые отчеты финансовых периодов она сформировала. Значит, первая единица 1,5, потом 0,6, 0,2, 0,4. Так, теперь оценка имущественного положения. Так, ну, один у нее нет аналитического баланса или источников. Да, 0,0. Анализ отчета о финансовых результатах. Так, анализ делает так, 1 и 2. Группировка активов по степени ликвидности. Есть ошибка? Да. Если ошибка
вами тогда будет 0,5. Анализ, да, анализ ликвидности показателя. Ну, по ликвидности у нее тут совсем плохо. По ликвидности у нее только один показатель. Один показатель почти так 0,2. Теперь 6 показателей платежеспособности. Ну, тоже получается один. Так, 0,2. Теперь анализ финансовой устойчивости. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 8, 1, 6. И рентабельность показателей. 3 показателя. 0,6. И время 0,5. Значит, чего-то она там отчетность сформировала. Это значит 2, 3, 2. Формирование пояснения финансовой отчетности. У нее там вывода вообще никаких нет. 2, 2, 2. Формирование вывода 1, 1, 1. И обоснование тоже 1, 1, 1. Так, разрушено. Так, у нас сейчас закончится время, наверное, перезагрузится. Хорошо, хорошо. Так, теперь у нас вот эти 1, 2, 3, 4, 5, 6. Надо было бы приблизительно их посмотреть, что они там вытягивают, и отправить, конечно, чтобы она не занимала. Я сейчас вернусь, чтобы долго не сидеть. Ладно, перезагружаемся. Начнем концепцию. Соловьев Петр. А вот. Наверное, четверых сделаем, обсудим, отправим и опять останется, чтобы 10 закрылись, а нам четверых надо. Мне нужно, чтобы Соловьева Петра оценки заново сказали, потому что у меня не сохранилось. А мы пусть... Нет, по первому модулю. Хорошо, что я еще вручную писала. Так, забиваете, да? Забиваете 0,8. Ага. 0,8. 0,8. Ага. 1,5. Да. 0,8. Угу. 1,8. 0,5. 0,3. Угу. 0,7. Угу. 0,5. 0,9. Угу. 0,2.
Угу. 50. 0,5. Ага. Дальше. 2, 2, 1, Угу. 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 3, Ага. Все, дальше. Ага. и 100 раз 3, 3, 3. Угу. Все. Угу. Это первый модуль. Да. Второй модуль. Теперь второй начинаем. Так, формирование вот закрытия 91, 99. Ну, у него тут посчитано, правда, с ошибками, и тут реквизиты не те заполнены. Да, год, может, 0,8. Формирование показателей бухгалтерского баланса. Ну, есть что-то, да. Так, 1 и 2. Так, формирование показателей отчета о финансовых результатах. Ну, тоже вот он сделал. 1 и 2. Так, формирование, что 1 мы пишем 0,6, 0,2, 0,2, 0,4, как у всех. Так. Дальше оценка имущественного положения. Но источников он отдельно нигде не рассматривает. Ну, тогда 0,4 поставим. Так, проведение анализа отчета о финансовых результатах. У него есть удельный вес, сумма, Лилия посчитала. Так, 1 и 2. Так, группировка активов по степени ликвидности. Есть с ошибочкой. Так, ошибочки 0,5 всего тогда, 0,5. Анализ ликвидности. Так, ликвидность он посчитал только 3 показателя. А подождите, кому кто-то писал. Подождите, 3, да? Ага. Да, 3. Ну тогда мы сделаем платежеспособности. Тоже 3. Тут тоже 3. Платежеспособности, да? Тогда показатели ликвидности 0,6 и платежеспособности 0,6. Так, проведение анализа финансовой устойчивости 9 показателей. Так, раз, 2, 3, 4, 5. Ну, вообще рассчитал только 4. Так, 0,8. Так, теперь нестабильность 9 показателей. Вообще нет ничего. Так, 0,0 и время 0,5. Так, и здесь у него, значит, что-то он рассчитал. Формирование финансовых. 2, 2, 1. Формирование пояснений. 1, 1, 2. Формирование выводов. Ну, частично что-то он тут делает, какие-то тут выводы пишет. 2, 2, 1. Обоснование. Обоснование нет. Ну, обоснование имеется в виду финансовое состояние. Какие-то предложения о повышении. Предложения этого он никаких не делает. Когда появится постоянно активно. Вера Александровна, у него в конце там сколько баллов? 22,9. Нормально, 22,9. Сейчас еще эти добавятся, у нас эти стройки на 4. Ага. Ага. Так что 22,9. Сыроватский, дальше кто? Сыроватский. А у него 2 файла. Так, Сыроватский. Ага. О, что-то тут. У него балл маленький. По первому модулю только 8,9. У Сыроватского? Да. Сейчас посмотрим, что по анализу дотянет. У него тут что-то я ничего не вижу. Так, второй файл открою. Первый файл непонятно, что там. О, как у него тут интересно.
Так. Средства, баланс, да, баланс я сделала. Отчет, так, финансового убытка. Ну, это чего не считал. Так, он пустой, что-то прибыля по убытку. Так, тогда получается законный фонд, формирование баланса, что-то посчитал 1 и 2. Да, значит, формирование числовых показателей финансовых результатов. Так, что тут? Ну, формирование финансовых результатов, я думаю, не очень приближено. Он все это в Word, 0,5 его поставил, потом 0,6, 0,2, 0,2. Источник имущества мой есть. И 0,4. Угу. Источник. Источник. Оценка имущественного положения. Но источник есть у него отдельно. Источник есть, да? Ага. Так, только теле тут вообще. Так, источник. Ладно, поставим тогда 0,8 по источникам. Проведение анализа отчета финансового. Ой, что-то у него тут все в куче. Сейчас нет. Так, это активирование. У него столько тут написано. Человек ночью не спал, писал. Текст, у него водовский файл и много текста. Это как-то подготовка, наверное, была. И как 3 страниц текста. Да, я говорю, заготовка, наверное, была по анализу. Так, я второй никак не могу дойти. Ну, это вызовет большие вообще вопросы, потому что у него тут 55 страниц. Нет, ну, он 3 поставил, чтобы заморачиваться. Группировка активов и так, вот я группировку активов нашла. Нет, вот анализ о финансовых результатах, там 0,9 же, да? 0,3. Угу. Группировку активов я нашла. Это будет тут похоже. Тогда единицу поставим. Так, теперь ликвидность, анализ ликвидности 3 показателя. Ну, сейчас подождите. Что коэффициент ликвидности? Да. 1, 2, 3, 4, 5, 6 показателей. Так, а тут ликвидность всего 3 показателя. Тогда 0,6 тему ставим. А вот анализ платежеспособности 6 показателей. Ну вот тогда и ты куда. Да, тогда будет 1 и 2. Так, проведение анализа финансовой устойчивости. Вообще ничего не могу. Финансовая устойчивость. Так, он считает СОС. Коэффициенты. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну, 9 есть, да. Да. 9, да? А у него 11, но 11 там требуется. Что-то я сама, что он все посчитал. 11. Финансовая устойчивость тогда сколько сказали? Финансовая устойчивость 1,8. Угу. Вообще, по-моему, какой-то белый файл. Так, а я
него наверху это было. Это все тут по балансу делаю. Тогда тут 0,0, потом 0,5. И вообще я вторую форму один раз только встретила. Формирование формулы 2, 1, 2. Формирование показателей 1, 2, 1. Потом формирование выводов. Но у него тут такая текстурка. Ну, как таковой вывод 3, 2, 2. Что было? 3, 2, 2. А предложение политику. Ой, ну он предложение 2. В конце что ли? Ой, тут денежные поправки. Короче, 1, тогда 2, 1. Ну да. Сколько у него баллов? 18,2. Как раз в уроке вывес еще добавится, но только 18,2 только же есть, да? Да, есть. Так. Дальше. Скребес. Так, угрозский баланс. Накрытие 90-90. Так, считала единица будет. Формирование числа показателей баланса. Тоже есть у него. Так, 1 и 5. Формирование показателей 15 результатов. Ну да. Так, 1 и 5. Так, формирование числа показателей. Ставим 0,6, 0,2, 0,2, 0,4. Так, проведение анализа отчета финансовых результатов. Ну, отчета финансовых результатов он дал динамику, естественно, считает. Частично есть 0,9, да, частично есть 0,9. Группировка активов по степени. Так, 3 показателя есть. 0,6. Платежеспособность 6 показателей. Но отдельно поэтому 3 нужно. Так, 0,6. Проведение. Великолепно, ага. Хорошо. Угу. Так, все. Финансовая устойчивость. Финансовая устойчивость. Сколько показателей? 5 показателей. Так, это будет 1. Так, рентабельность. Рентабельность ни одного показателя не вижу. Так, 0,0, потом 0,5. Так, тут кто-то сформировал 2, 1, 2. Тут 1, 1, 2. Так, выводы. Ну, частично присутствует. Так, 2, 2, 2. Сколько у него баллов по итогу?
19,9. Ну, тоже ответили. Давайте вот эти еще посмотрим. Вот так вот вернемся туда. Ксенофонтова у нее сколько баллов? Так, Ксенофонтова. 22. 22 у нее еще прибавится. Ладно, переживать. Чем я дала? Сейчас. Чем я дала? Чем? 25,8. 25,8. Тоже нормально. Уже четвертая. Терпеева. Буяна. 29. Так, 29. Так, Васильева, Кузьмина. 29. 29. Так, Кириллина, Марьяна. 21,8. 21,8. И Николаева, Кайна. 11. Ой, нет. Ой. 19,8. Потому что я вам отправила сейчас это вот в нашу группу Анны Олеговны почту. Вы вот эти сколько, 9 человек, я отправлю, пусть она забивает. Еще раз. Васильева, Ксенофонтова, Чемезова, Сергеева, Кириллина. Еще кого? Так, Николаева, Кайна. Ага. Кириллина. Еще раз? Кириллина, Дарьяна. Ага. Васильева, Кузьмина. Ага. Сергеева. Ага. Чемезова. Ага. Ксенофонтова. Ага. Дрябин. Угу. Кироватский. Угу. Соловьев. Хорошо. Девять же, да? У меня нету почты Анны Олеговны. Сейчас посмотрю. Ага. Ага, все, сейчас отправляю. Увидели, да? Да. Ой, у нее тут тоже вордовский файл. Так, это кого мы смотрим уже? Яковлева. Яковлева Владислава. Ага. Хорошо. Так, и что у нее 90-91? И что там есть, нет, неизвестно, да? Ну, так, у нее вордовский, оказывается, маленький файл. Так, значит, бухгалтерский баланс у нее сформирован. Вторая форма есть. Значит, она что-то считала, закрывала. Так, Туяра Александровна, слышно, нет? Да, сейчас я отправлю. Отправляется. Ага, подождем, Янушка. Да,
Ага, сейчас я тоже чуть эту скрепку возьму. Все, отправила. Напишите ей, что я отправила. Господа эксперты, я вас слышу. Жду, чтобы пришло скорее. Все, получила, ага. Мы сейчас, я говорила Владиславу. Отправили ей, да? Да, да. Отправили. Так, что, все готово? Все готово, ага. Готовы рисовать. Один и пять. Дальше формирование числовых 0,6, 0,2, 0,2, 0,4. Ну вы что, вы как Паулану, я вчера до 12 что там еще интересно? Я ваш не верю. Так, оценка имущественного положения. Но у него отдельно здесь нет источников. Ну да. Так, проведение анализа финансовых результатов. Ну, есть тут с вами, когда уберем 0,9. Останется работать. Так, беру актива по степени активности. Вот этого я не вижу. Этого нету. Самый маленький 0,5 поставил. Так, анализ ликвидности 3 показателя. Так, ликвидность 3 показателя, да. Так, 0,6. Так, анализ платежеспособности. Ну, тоже 3. Так, 0,6. Так, теперь финансовая устойчивость 9 показателей. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Так, 1,4. 9 показателей стабильности. 3. 0,6. Потом 0,5. Значит, частично что-то сформировал 2, 2, 2. Так, тут показатели 2, 1, 2. Так, выводы. Ну, вот у нее возрастный план, парень там какие-то выводы есть. 2, 1, 2. И образование. Но ничего не прилагается. 1, 1, 1. 20,5. Не поняла? Общая оценка 20,5. Ну, нормально. Четверки, наверное, идет еще 4 получше. 25 раз. Так, дальше. Кто у нас пойдет? Филимонова Мария. Есть такая. Что у нее там закрывается? Что она тут считала? Да, что-то есть. Только с ошибкой, конечно, нет. Так, ну тогда 0,8 поставим. Так, формирование числовых показателей бухгалтерского баланса. Тоже есть, но тоже есть мои. Тут не ошибки, потому что общая сумма. Подождите, а где у
А на свободе никто не закрывала. Так, она, наверное, и финансовых результатов она не сформировала, потому что я смотрю тут цифры, я говорю ошибки, а у нее цифры старые. Ну, имеется в виду из того, что дано. А своих нет тоже показателей, да? Она еще не читала. Так, 0, тогда исправляем. 0, да, 0. Так, тут у нее третий показатель 0. Формирование, вот тут начнется четвертый будет 0,6, 0,2, 0,2, 0,4. Так, теперь имущественное положение. Так, что нет у нее? 0,0. Проведение анализа отчета финансовых результатов. Так, она здесь отклонение посчитала. Так, ну чуть-чуть 0,9 поставим. Так, группировка активов по степени. Ну, тоже есть. Так, 0,5. 3 показателя ликвидности. 3 показателя ликвидности. 0,6. Платежеспособность. 6 показателей. Раз, 2, 4. Так, 4 это 0,8. Теперь 9 устойчивость. 4. 0,8. Рентабельность. 3. 0,6. 0,5. Она там вообще у нас ничего не сформировала. Поставим 1,1. Так, пояснение. Тоже 1,1,1. Ну, выводы что-то есть. Но выводы частично что-то есть. Она пишет, типа, пишет, больше стал. 2, обоснование что-то есть. Это обоснование 1,1,1. У нее сколько баллов? 21,5. Нормально. 21,5, там еще что-то. Это кто Так, была? дальше у нас кто? Это кто была сейчас? Это у нас была Спиридонова Марьяна И куда-то же. Владиславовна. Она куда-то пропала. Где-то Вась пропала. Угу. А, вот Спиридонова район, ага, нашла. Кто последовала Брита? Угу. У нее абсолютно одинаковый файл с этим, как у которого был в области. Сараватский? Или какой? Саратова, да, было? Я не помню, кто был. Или Скрябин. А, Сейчас я посмотрю, может быть. Это у нас сейчас будет Васильева. Это Васильева Лаурита. Ага. Кого это было? Нет, это не у Скрябина было. тогда Сараватский. Так, сейчас посмотрим. Сараватский. Да, это у Сараватского было. Что делает? Один в один, что ли? Он вообще вот это практически, видимо, один в один. Потом это заготовка, наверное, была. 55 страниц текста. И, по-моему, вот вообще кошмар. Короче, у них одинаковые абсолютно файлы, вообще один в один. Они тоже писали, и по первому, они оба модуля писали. И первый модуль, и второй модуль абсолютно слово в слово. Ну, видимо, какая-то заготовка. Наверное, надо Саратовского взять тогда и по нему это сделать, потому что у нее 50 тысяч. Все то же самое, да? Сейчас я
Ой, сейчас 1, 2. 0,5, Ага. 0,6, 0,2, 0,2, 0,4. Мгм. Дальше. Так, сейчас открою. 0,8, 0,3, Мгм. единица, Мгм. 0,6, 1,2, Мгм. 1,8, 0,0, Мгм. 0,5. Мгм. 2, 1, 2, 1, 2, 1, Мгм. 3, 2, 2, 1, 1, 1. 22,3 балла у меня вышло. Так, 22. Его садили на тройку, да, Мгм. я умею за это. Чего? Так, дальше что-то. Там Шкулёва есть такая. Так, и что у нее там? А сейчас у нас время это закончится. Давайте перекрутимся. Мгм. Хорошо. Ага. Меня слышно, да? Ну, все зашиты. Ага. Ага. Так, формирование вот 90, 91, 99, сколько поставили? Ну, вторую формулу она по старой суммам сделала. То, что там было, то она и сюда включила. Она новая чешется. Тогда 0.
Тогда первое 0, второе 0, да? Баланс есть. Тогда первое 0, второе. 1,5. Ага. Так, формирование показателей отчета финансовых. Тамара Валентиновна, есть? Нет? Да, вот у него 15 года нет, у него по те данные, которые были в приложении. Так, фотографию поставим 0,3. Ага. Потом 6, 0,2, 0,2, 0,4. Теперь оценка имущественного положения. Отдельно нету таблицы. 0,4 поставим минимальная. Показатели анализа отчета о финансовых результатах. Есть. Нормально или нет? Она удельный вес посчитала отклонение в абсолютное относительное все лучше, чем считала. Тогда 0,9. Так, группировка активов по степени ликвидности. Есть, но тут с ошибками. Так, 0,5. Теперь 3 показателя ликвидности. Есть 0,6. Анализ платежеспособности. Те же показатели будут. 0,6. Устойчивости. Нету. Вообще ни одного, да? Вообще ни одного нет. 0,0. Это рентабельности. Вот сейчас смотрю, нет, ничего нет. 0,0. 0,5 по времени. Так, формирование тут 1, 2, 1. Формирование пояснений. Так, 1, 1, 1. Формирование выводов. Выводы есть. Если это можно назвать 2 предложения выводами, наверное, есть. 1, 2, 1, так. Тут обоснования нету, да, наверное? Нету, конечно, да. 1, 1, 1. Так. Сколько у нее углов? 17,8. 17 безучек. Тут трояк есть. Ой, как еще там точки остаются? Из Сивцева последний остается. Нет, у меня еще. Конечников. У меня тоже Конечников еще. Сейчас посмотрим. Сначала Сивцева. Ага. Да, Сивцева. Светлана Афанасьевна. У нее вообще формы нет. Так, баланс она посчитала. Так, второй формы нету, да? Значит, 0, 0. Вторую форму вообще не вижу. Баланс 1, 5. Баланс есть. Показатели отчетности нету, да? 0, 0. Потом 0, 6. 0, 2. 0, 2. 0, 4. Теперь идем, это оценка имущественного положения. Так, у нее источник.
И есть, ну, источники она тут что-то, да, внутри делает, там, сравнительно аналитического баланса есть там. Но 1 и 2 поставим. Анализ отчета о финансовых результатах. Но его самого нет, поэтому и там еще. Так, ну, самый маленький 0,3. Так, группировка активов по степени ликвидности. Так, вот тут ее расчеты сделаны. Небольшими ошибками. А нет, ну что-то есть, но с ошибками, да. Так, 0,5. Анализ ликвидности. 3 показателя. Так, где-то я тут видела. Так, ну там 3 показателя, можно полностью ставить. Так, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 показателей. Наверное, 3 тогда. Куда еще сюда? Да, ага, значит, 1 и 2. Ага. Теперь 9 устойчивости. Нет, вот где 3 показателя, там сколько поставили? 0,6. А где 6? 1 и 2. Ага, хорошо. Платежеспособность 1 и 2. Теперь финансовая устойчивость 9. 8. 1 и 6. Рентабельность. Но второй формы нет, поэтому ничего нет. 0,0. 0,5. Так, тут наполовину у нее баланс есть, этого нету. 2, 2, 2. Так, 1, 2, Выводы 1. есть. Выводы есть, да? Да, выводы есть, она тут пишет выводы, да. 3, 2, 3. Еще раз, связь пропала, еще раз. 2, 3. 3, 2, 3. Основание. 3, 2, 3. Но она ничего. Основание есть, нет? И она ничего не предлагает. Тогда 1, 1, 1. Разрозненное там. 18,8. Так. Ну, перешла порог двойки, ладно. Еще чуть добавится, 20 с чем-то баллов будет. А Конешников? А Конешников, а у вас сколько там? 14 всех? Или 15? Посчитать. Так. 14 у меня. А в ящике больше писем нет. Сейчас я Ане Олеговне позвоню. Последний же остался, да? Да. Ну, я не вижу его письма. Может, не поступило еще? Да, конечно, нету письма по второму году. Быстро, быстро, ага. Сейчас ему скажем, что продублировал, что он там отправлял. 55 страниц. Зависли где-то в дороге. И что потом мы с этими, со своими ведомостями делать будем? Я ей сказала, Ане Олеговне, мы вам отправили вот это в Excel, распечатывайте, мы
там все распишемся. И всё. А, Не будем ага. вот эти, говорю, 20 страниц расписывать. Нет, они туда напишут, либо окружить пишут. 120 листов не писать. То я замучилась со вчерашней группой. А сводную ведомость они сами делают, да, или мы сейчас будем делать? Нет, все, мы же вот сразу в сводную забили. Хорошо. Не забивали. Хорошо. Поэтому она сейчас с этой ведомости сразу на маршрут забивает. Я говорю, мы с вами сегодня по ударному отработали. Но видите, опыт у вас уже есть, вы уже ориентируетесь. А вы вчера кого оценивали? Вы вчера кого оценивали? Полгруппы, вот это же. Первая смена называлась, а теперь вторая смена. Вчера мои студенты сдавали 4 человека. Они закончили оценивать в 10 часов вечера, 4 студентов. А мы 15, 12 ночи. А что они так долго? Я не знаю, я вчера переживала, как могла. До 4... Но они сдали, да? Да. Сдали, на 4 сдали. Ну, молодцы. Я-то уже думала, что если все. бы мы так сидели с 4 до 10, так мы бы до утра просидели с 15. Но они, по-моему, досконально все проверяли. Полностью. Ну, смотря какой состав. Ага. Я говорю, вот вчера, вот прям еле-еле, вся случайная ложка. Я говорю, вы что, мы так с ними будем до утра сидеть. Такая налега, она говорит, я до 3 ночи засывала это вообще. Я говорю, если бы я знала, что такая каталась, я говорю, я вообще не согласилась. Ой, не говорите, на всем покой. Это ладно, сейчас на работе дистанционно, а так бы мне сказали, ты что, ты работаешь, и пошла туда на какие-то экзамены принимать. Я еще в 2 группах стою на этой неделе. Ну там, наверное, меньше народу. По 10, ага. Все посмотрели, как быстренько, бегом с ними. Ага. Сами же видите, что если сидеть и разбирать досконально, Да, это очень... никто нормальные оценки не получит, и толку. Ага. Ну, конечно, что там, расчеты проверять, это же... Они вот формируют отчетность, даже не могут там закрыть. Если все это считать, да? Ага. Супер. Полина, я тебе минут через 20 перезвоню, сейчас экзамен закончится, да, и занимаюсь. Спасибо за работу вам сегодня. Вам спасибо, помогли. Если бы не вы, мы бы не справились. Да, не говорите. Вообще, наверное, до утра вы сидели. Я сама вчера вообще ошибалась, думала, ой, это все, конец. Я пришел. Что он там отправляет, нет? Ничего не видно. Ну это... А куда он отправлял? Может быть, почту надо у него? Ага. Все. Ага. Я говорю, может быть, не на ту почту отправил?
Она говорит, я ему продублировала, говорит, жду, сейчас он как отправит, так пишется ей. О, все, пришло. Ой, слава Богу. Слава Богу. Последний. И 55 листов. Нет. Поменьше. Ой, у него одинаковый с этой, с предыдущей, видимо. Да, абсолютно один в один. А вот целая, что ли? Предыдущая, которая второй формы-то у нее нету. Ну, Сивцева. Вообще нету там формы. А вот сейчас да, вот у него предпоследняя была, да. Короче, да, второй формы нету. Ага. 0,0. Тогда первая 0 или что? Да. 0,0. А 0. Баланс есть. 1,5. Так, дальше. Потом 0,0, отчета нету. Да, нету. Так, 0. Еще раз можете повторить, 0, пожалуйста? 6. Так, первая 0, Ага. потом вторая 1,5, Ага. третья 0, Угу. четвертая 0,6, 0,2, Ага. Это да, я. 0,2, Ага. 0,4. Так, теперь оценка имущественного. Но сравнительно аналитически есть, поэтому можно там как бы 1,2, 0,3. Потом делали мы 0,5. Так, анализ ликвидности, что там, 3 показателя есть? Ну, 3 показателя есть. Тогда 0,6. Угу. Теперь платежеспособность 6 показателей. Так, а у него тут как-то трудно смотреть вообще. Так, раз, два, 3, 4 штуки. Вот опять показатели. Так, а финансовую 8. Это 1,6. Рентабельность. Так, ну второй формы нет, поэтому 0,0, 0,5. Угу. Теперь финансовая 1,1,1. Пояснение 1,2,1. Выводы. Но чуть-чуть есть, да. Выводы есть. Так, 2, 2, 2. Обоснование. Но обоснования нету. 1, 1, 1. Сколько там баллов у меня? 15,8. Мало. Где-то будет 19, но двойки вышел, двойка же 11, то 11. Угу. Но тут даже не за что, тройки он и радовался. Вот 3 поставили. Отправляю, да? Да, отправляйте. И я еще там свой адрес забила, мне тоже отправьте ее. Хорошо. Ну что, спасибо, девушки. Вам спасибо. Вам спасибо большое.
Наверное, на будущий год встретимся. Ой, Нет, через 2 года. Оптимистически надо заканчивать. Может, ты не да, может, ты не придумался, но то и узнаешь. Ладно. Счастливо всем. Ага. Ну, всего доброго, да. До свидания.